Good morning. Good morning, students. Write your name and seat number in the chat box. Anyone tell me screen is visible and audio is clear? Yes. Audio is clear? Yes. Okay. So we will start. In the previous lecture, we discussed about the remaining part of the alkynes. All the reactions of alkynes are completed. What is meant by acidity of alkynes? Because the terminal hydrogen is more acidic because it is attached to the sp hybridized carbon atom. So it can easily combine with the base and the salt is formed. So all these reaction, addition of dihydrogen means addition of, it is also called as hydrogenation. We can prepare from alkene to alkanes by addition of the catalyst, the platinum, palladium and nickel. But this platinum, palladium can react at normal temperature, but nickel requires quite higher temperature. So remember these points. Then from alkynes, we can prepare tetrahalides also. So tetrahalides means four halogens are present there. It is called as tetrahalides. So how the tetrahalides are formed? It is a two-step process. So in the first step, uh, two halogens are added, and in the second step, again the two halogens are added. This is a reaction of addition of hydrogen halides. So this reaction is also we discussed in the previous lecture. Addition takes place according to the Markovnikov rule. So the revision is required for this daily at least 5 to 10 minutes we have to give for organic chemistry. Addition of water. This is one of the method for preparation of aldehydes and ketones by using this alkynes. We can prepare. See the first example, aldehydes are prepared. The second example, ketones are prepared. Then last one is polymerization reaction. There are two types of polymerization. First one is linear polymerization, in which we get polyacetylene, which is used in batteries because these are the good conductors and also lighter and cheaper. Then in cyclic polymerization, when this acetylene gas is passed through the red hot iron tube, we get benzene. This is called as cyclic polymerization. Three molecules of acetylene we have to use. Cyclization takes place and we get here benzene. The uses are also discussed. Today, we will discuss the last part of this hydrocarbon chapter, which is aromatic hydrocarbons, which is mean by aromatic hydrocarbons. So this aromatic word already we discussed. Just a minute. Avishkar, tell me screen is visible. Yes, sir. Okay, aromatic compounds is there. So what is mean by aromatic compounds? I will discuss.
In the classification of organic compounds, I discussed this aromatic compounds, but detail today I will discuss here. Aroma, it is a Greek word actually. Aroma means pleasant smell. So in the old days or in the ancient days, the definition of aromatic compounds means these are the compounds with pleasant smell in the old days. But nowadays, there are many compounds. I will give the examples. So naphthalene, anthracene. Anthracene means when three benzene rings are joined together, it is called as anthracene. This is aromatic compound, but its smell is not pleasant. So the definition of smell, it is not applicable to aromatic compounds, remember. In the older days or in the ancient days, the definition was there, it is mentioned here. Many organic compounds obtained from the natural sources like resins, balsams, oil of wintergreen, etc., possessing the pleasant fragrance. See, pleasant fragrance means in bracket also it is mentioned aroma means pleasant smelling. These are called as aromatic compounds. So this is actually the old definition, but nowadays this definition is ruled out. Aromatic compounds are now the new definition is aromatic compounds are the compounds which contains benzene ring as a parent compound. So it is a new definition, but it is not mentioned here. Aromatic hydrocarbons are also called as arenes. Remember, this is another name for aromatic hydrocarbons. Means these are the arenes contain only carbon and hydrogen. Like alkanes, alkenes, alkynes, these also contain carbons and hydrogens. Benzene is the simplest aromatic compound. It is सर also स्क्रीनवर फक्त ऍडिशन ऑफ हॅलोजनच दिसतंय. काय दिसतंय? ऍडिशन ऑफ हॅलोजन दिसते स्क्रीनवर. एक मिनिट हा, काय झालं? आता काय दिसतंय? Aromatic. हा, दिसतंय का आता? हो, yes. अरोमॅटिक कंपाऊंड दिसतंय ना? Yes. हा, इथे बघा मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. बघा इथे लिहिलेलं आहे ग्रीक वर्ड अरोमा मीन्स प्लेझंट स्मेल. हे सगळं मी आता सांगितलं. बेन्झीन इज द सिंपल अँड इट इज द पॅरेंट aromatic compound. म्हणजे बेन्झीन ज्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. बेन्झीन अँड इट्स डेरिव्हेटिव्ह विच इज कॉल्ड एज aromatic compounds. Benzene and all compounds that have the structure and chemical properties resembling benzene. Resembling benzene means which looks like benzene. These are classified as aromatic compounds. These examples also, different examples we discussed in the nomenclature of aromatic compounds. At that time, I explained benzaldehyde, I explained benzoic acid, then toluene, aniline. So all that compounds are also aromatic compounds. Here, see the benzene, methyl benzene, it is also called as toluene. Bromobenzene when bromine is attached to the benzene. Then chlorobenzene when chlorine is attached. This is phenol. When OH is directly attached to the benzene, it is called as phenol. This is the functional group. Then naphthalene. When two benzene rings are joined together, it is called as naphthalene. When three benzene rings are joined together, it is called as anthracene. Just I discussed. So we are familiar with this aromatic compound. So I'm not giving detailed information of these aromatic compounds because previously it is discussed. Now we will discuss about the benzene. What is meant by benzene? Benzene, it is the parent compound of aromatic compounds having the molecular formula C6H6. It is having 6 carbons and 6 hydrogen. It is cyclic, having the alternate. See here, the structure of benzene is shown. Alternate double bond, single bond, double bond, single bond. This is called as the conjugated system. So it is the parent compound. Coal tar and petroleum. Coal tar and petroleum are the two large sources of the benzene. Coal tar means in Marathi we can call it the dambar. आणि पेट्रोलियम पासून आपण बेन्झीन तयार करू शकतो. Then some examples are given here: toluene, phenol, naphthalene.
Then what is the difference between aromatic compounds and aliphatic compounds? See, if it is asked for the examination, we have to write any 4 points. Aromatic compounds contain higher percentage of carbon as compared to this aliphatic compound contains lower percentage of carbon. See, so this burns with sooty flame. Aromatic compounds always burns with sooty flame, carbon comes out because percentage of carbon is more. They burns with non-sooty flame. In the practical laboratory, I shown what is mean by sooty flame, what is mean by non-sooty flame. They are cyclic compounds with alternate single and double bonds, but they are open chain compounds, but sometimes they are also cyclic. Remember, cyclohexane, cyclopropane, then cyclobutane. These are also aliphatic compounds, but this condition is not applicable. They do not contain alternate single and double bonds. They are not attacked by normal oxidizing and reducing agent, aromatic compounds, remember. But aliphatic compounds are easily attacked by normal oxidizing agents and reducing agent. Aromatic compounds undergoes, they do not undergo the addition reaction. Remember, this is very important difference. They do not undergoes. Remember this. They do not undergoes addition reaction. But in case of aliphatic compounds, they easily undergoes addition reactions. So, they decolorize dilute aqueous alkaline KMnO4 and Br2. This indicates they can add to the carbon-carbon double bond. They can add carbon-carbon triple bond. All these reactions we already discussed. But here they do not decolorize dilute alkaline KMnO4 solution. म्हणजे आपण याच्यात जर कुठल्याही aromatic compound मध्ये ब्रोमीन टाकलं किंवा KMnO4 टाकलं तर ते ब्रोमीनचा कलर तसाच राहतो. म्हणजे ब्रोमीन डू नॉट रिॲक्ट्स. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की त्याच्यामध्ये जरी डबल बॉन्ड असला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, लक्षात घ्या तुम्ही, त्याच्यामध्ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड अँड सिंगल बॉन्ड आहे, पण तिथे ॲडिशन रिॲक्शन होत नाही. सो दिस इज द मेन डिफरन्स, बिकॉज this difference is required for the reaction purpose. Remember, though there is a carbon carbon double bond, alternate double bonds and triple bonds, addition reaction do not take place. In case of under normal condition it is not possible, but in case of some certain conditions, there are only 3 addition reactions are there. I will discuss in the next part. But normally they do not undergo the addition reactions. Remember this point. Then last point is they prefer substitution reactions. Yes, aromatic compounds, they prefer substitution reactions. The saturated aliphatic compounds give substitution reactions also, and they undergo the addition reactions also. So this is the difference between aromatic compounds and aliphatic compounds. If it is asked for the examination, we have to write any 4 points for 2 marks. So the first one, it is very easy to remember. Second one is also very easy to remember. Third one is also very easy, and last one also. You can write any 4 points for the examination. Then structure of benzene. Molecular formula, already we discussed about the molecular formula. It is C6H6. Open chain structure is not possible. Open chain or cyclic structure having the double bond and triple bond can be written for C6H6, but benzene does not have like these alkenes and alkynes. This indicates benzene does not have the open chain structure. Remember, see this table below. The comparative reactivity of alkenes and benzene. See here, reaction with dilute KMnO4, reaction with this bromine water, reaction with HQ in addition in acidic medium. See, these are the reaction with alkenes, and these are the reaction with benzene. We can see here this is no decoloration takes place here, no decoloration with bromine water. Then this is a no reaction with water. Means this indicates benzene do not undergo the addition reactions. Evidence of cyclic structure. Then cyclic structure, its evidence is given. Benzene yields only one and
No isomeric monosubstituted bromobenzene, remember. When treated with equimolar bromine in FeBr3. This indicates that all the 6 hydrogen atoms in the benzenes are identical. See, once again, I am explaining. Benzene yields only one. Only one. And I am going to underline this sentence. I am showing evidence of cyclic structure. Why the benzene is cyclic? We will find out the answer when benzene yields only one. No isomeric monosubstituted, only one bromobenzene when it is treated with equimolar bromine in FeBr3. This indicates that all the 6 hydrogen atoms are identical. Means benzene contains 6 hydrogen atoms and all the hydrogen atoms are identical because here we get only one bromobenzene. See here, C6H5 and plus HBr. This indicates all the 6 hydrogens are identical. Then this is possible only if benzene has cyclic structure and all the 6 carbons bound to one hydrogen atom of each. Another evidence, another reaction is there. Benzene on catalytic hydrogenation gives cyclohexane. See, benzene when undergoes catalytic hydrogenation, now you are familiar with this word. Catalytic hydrogenation means addition of hydrogen in presence of catalyst. If this reaction is carried out in presence of nickel, we get here cyclohexane, means addition of hydrogenation takes place here. This confirms the cyclic structure of benzene with 3 carbon-carbon double bond here, because here we can see 3 into 2, 6 hydrogens we are adding in this. So already 6 hydrogens are there. 6 plus 6, 12 hydrogens will be there. So we will get this compound C6H12. This product indicates carbon-carbon, 3 carbon-carbon double bonds are there. So this is the evidence. Actually, this is not asked for the examination, but for the information purpose, it is given. Kekule structure of benzene. Kekule is the name of the scientist. August Kekule in 1865 suggested the structure for benzene having the cyclic planar ring of 6 carbon atoms with alternate single and double bonds. And hydrogen atoms are attached to the each carbon. This Kekule first invented the structure of benzene is cyclic structure. August Kekule, remember the name, it can be asked for the different competitive examinations. So, बोला. ते वरती सायक्लोहेक्झेनची जी रिएक्शन आहे त्याच्यात फक्त निकेलच लागतं का कॅटलिस्ट? नाही, तिथं प्लॅटिनम पॅलेडियम पण वापरू शकता तुम्ही. कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन म्हटलं की मी म्हणलं तुम्हाला तिथे तुम्ही प्लॅटिनम वापरू शकता, पॅलेडियम. पण सर्टन कंडिशन्स मध्ये रिएक्शन होती. निकेलला आपल्याला हायर टेम्परेचरला कंडिशन करावी लागते. नॉर्मल टेम्परेचरला निकेलच्या रिएक्शन्स होत नाहीत. कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन वर्ड तिथे वापरलेलं आहे, लक्षात घ्या. बघा इथे बघा, बेन्झीन ऑन कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन. सो कॅटॅलिटिक हायड्रोजनेशन मीन्स एनी कॅटॅलिस्ट वी कॅन यूज. So we can use platinum, we can use palladium. But see, when the nickel is used, heat is required. But platinum and palladium also heat is required, but the higher temperature is required for nickel and the lower temperatures are required for platinum and palladium. हे लक्षात ठेवा. हे केक्युलेचं स्ट्रक्चर आहे. म्हणजे आपण जे आता बेन्झीनचं स्ट्रक्चर काढतो ना, ते आपल्याला कोणी सांगितलेले? ऑगस्ट केक्युले. So remember the name of the structure. Structure of benzene is discovered by this scientist, August Kekule. Here some information is given. The Kekule structure indicates the possibilities of 2 isomeric 1,2 dibromobenzenes. In one of the isomers, the bromine atoms could be attached to the double. Yes, I will explain here. Resonance. This is actually resonance, means
Kekule found in some cases. See here, in some cases, see this bromine. See this bromine is bonded to the this carbon. This carbon, it is attached to the carbon-carbon double bond. So this there is a possibilities of two isomeric 1,2-dibromobenzenes. In one of the isomers, the bromine atoms would be attached to the doubly bonded carbon atoms, whereas in the other structure they would attach to the single bonded carbon. इथे बघा हा ब्रोमीन आणि हा ब्रोमीन इथं सिंगल बॉन्डेड कार्बन दिस इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आणि इथे बघा इथे डबल बॉन्डेड डबली बॉन्डेड कार्बन atoms म्हणजे however benzene was found to form only one ortho substituted benzene. हे दोन्ही ऑर्थो पोझिशनला आहे. हे सगळे आपण एव्हिडन्स बघतोय म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ बेन्झिन कसं झालं त्याच्यामध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आणि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स कसे. तर ब्रोमिन केकुलेने ब्रोमिनेशन करून बघितलं तर त्याला असं दिसलं की काही स्ट्रक्चर्स मध्ये ब्रोमिन म्हणजे ऑर्थो पोझिशनला आहे दोन्हीमध्ये पण ऑर्थो पोझिशनला आहे. पण इथं त्याला असं दिसतंय की इथे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डला जॉईन झालेले आणि इथं कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला जॉईन झाले. म्हणजे त्याच्यावरून त्याला असं कळलं की हे स्ट्रक्चर्स म्हणजे ऑसिलेटिंग स्ट्रक्चर म्हणजे डबल बॉन्ड्स आर नॉट कन्फर्म, दे आर रोटेटिंग, दे आर कंटिन्युअसली रोटेटिंग. नंतर मग फर्दर रिसर्च जसं जसं झालं तसं कळालं की ते फिरत असतात. दॅट इज अ डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. त्यावेळेस केक्युलेला माहित नव्हतं. केक्युलेला एवढंच माहित होतं की फक्त इथं काही स्ट्रक्चर्स मध्ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डला ब्रोमिन जोडलेले आहेत, काही स्ट्रक्चर मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला जोडलेले आहेत. म्हणजे सांगायचा उद्देश काय आहे की ते ऑसिलेटिंग स्ट्रक्चर आहेत असं त्याला कळलं. इथे लिहिले असेल बघा. हा, this problem was overcome by the Kekules by suggesting the concept of oscillating nature of double bonds. म्हणजे हे डबल बॉन्ड्स काय आहेत की कंटिन्युअस फिरतायत, ऑसिलेटर आहे. इथं स्ट्रक्चर दाखवले बघा खाली. So we can draw such type of benzene, we can draw such type of, these two structures are same actually, but in the first structure see this double bond and see this double bond is not there, it is shifted here, oscillated. So continuously this shifting is taken place. Even with this modification, Kekule's structure of benzene fails to explain unusual stability and preference of the substitution reactions than the addition reactions, which could be later explained by the resonance. म्हणजे त्यावेळेस केक्युलेला सांगता नाही आलं की बेन्झीन वाय बेन्झीन डू नॉट अंडरगो द ऍडिशन रिएक्शन, वाय इट प्रेफर्स द सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सो इट इज मेन्शन. त्यावेळेस त्याला एवढं रिसर्च फॅसिलिटीज नसतील किंवा त्याला समजलं नसेल. त्यावेळेसच्या गोष्टी येते. 1800 कुठलं काळ आहे हा, 1865चा काळ आहे, लक्षात घ्या. इन 1865 दिस केक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ बेन्झीन फेल्स टू एक्सप्लेन. म्हणजे त्याला सांगता नाही आलं की वाय बेन्झीन डू नॉट अंडरगोज ऍडिशन रिएक्शन्स, वाय इट अंडरगोज सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स. त्यानंतर स्टॅबिलिटी पण सांगता नाही आली, वाय द बेन्झीन इज मोर स्टेबल, हे पण त्याला सांगता नाही आलं. त्याच्यानंतर stability of benzene explain केले. Benzene is a hybrid various resonance structures. See खाली इथे resonance structure दाखवले आहेत A, B, C. All these are the resonance structures. The two structures, this A and B, these given by the Kekule. This A and B structures are given by the Kekule. These are the main structure. The resonance hybrid is represented by inserting a circle. This is circle. See. The resonance structure can be represented by inserting a circle, or it is a dotted. This is we can draw the complete circle or dotted circle inside the cyclohexane ring. This circle indicates there is a delocalization of carbon-carbon double bonds over the ring. A double-headed arrow between the resonance structure, it is used to represent the resonance phenomenon. See, this double-headed arrow, it is used to indicate resonance structure. All this is already explained in the chapter carbon number 13. The actual molecule is more stable than
any of its resonance structure. For benzene, the stability is due to the high pi bonds of the molecule resist the breaking. This explain lack of reactivity of benzene towards the addition reaction. परत एकदा मी इथे एक्सप्लेन करून सांगतो बघा. The actual molecule is more stable than any of its resonance structures. For benzene, we will discuss the stability is due to the resonance is so high that इथं p नको इथं pi पाहिजे लक्षात घ्या बरं का इथं pi bonds पाहिजे. Pi bonds of the molecule रेजिस्ट ब्रेकिंग पाय बॉन्ड असल्यामुळे तो लवकर तुटत नाहीये. रेजिस्ट म्हणजे अपोज करू. दिस एक्सप्लेन्स द लॅक ऑफ रिएक्टिव्हिटी ऑफ बेन्झीन टुवर्ड्स ऍडिशन रिएक्शन. म्हणजे त्याच्यामध्ये पाय बॉन्ड्स असल्यामुळे देर इज अ लॅक ऑफ रिएक्टिव्हिटी. दे आर अनरिएक्टिव्ह टू द ऍडिशन रिएक्शन असं सांगितलेले बघा लक्षात घ्या. म्हणजे याचं एकच उत्तर आहे की त्याच्यामध्ये पाय बॉन्ड्स असल्यामुळे तो पाय बॉन्ड लवकर तुटत नाहीये आणि ते ऍडिशन रिएक्शन देत नाही. आता त्याचं हायब्रिडायझेशन वगैरे दाखवलंय. हे जे हायब्रिडायझेशन कसं असतं ते लोब्स दाखवले लक्षात घ्यावं. काही ते दिसतंय तुम्हाला मी. हा हे बघा हे सगळे लोब्स आहेत ते म्हणजे ऑर्बिटल्स असतात. आता ते तुम्हाला चॅप्टर ते शिकवलं नाही त्याच्यामुळे समजणार नाही. याच्यावरती कुठलाही प्रश्न विचारत नाहीत लक्षात घ्या. तुम्ही म्हणाल सर हे एवढं अवघड आहे आम्हाला समजत नाहीये. मी सांगतो सगळं. इकडे बघा ऑर्बिटल ओव्हरलॅपिंग दाखवलं इथं. The orbital overlap gives us better picture of the structure of benzene. इथे बघा हे बघा कार्बन कार्बन इथं सिग्मा बॉन्ड्स आहे. हे सिग्मा बॉन्ड्स आहे. इथे एक सिग्मा बॉन्ड आहे. इथे एक सिग्मा बॉन्ड आहे. इथे एक सिग्मा बॉन्ड आहे. हे 6 सिग्मा बॉन्ड्स आहे. कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स आणि हे इथं हायड्रोजन आहे बघा. हे इथं हायड्रोजन आहे. इथे एक हायड्रोजन आहे. 6 हायड्रोजन 3 4 5 6 हायड्रोजन. All the 6 carbon atoms in the benzenes are sp2 hybridized. हे सगळेचे सगळे 6 कार्बन sp2 हायब्रिडाइज. कारण इथं एक इथं अल्टरनेट डबल बॉन्ड आहे ना. इथं डबल बॉन्ड परत इथं सिंगल बॉन्ड परत इथं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड असं each carbon is sp2 hybridized. sp2 hybridized म्हणजे डबल बॉन्डेड कार्बन असतं. That is called as sp2 hybridized carbon. And when the triple bond is there, it is sp hybridized. हे आता तुम्हाला कळले. अल्केन मधले जे हायड्रोजन असतात that is carbon carbon single bond is sp3 hybridized. अल्किन मधले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट इज sp2 hybridized. आणि अल्काइन मधले जे कार्बन कार्बन असतात तिथे ट्रिपल बॉन्ड असतो दॅट इज sp hybridized. या 3 गोष्टी लक्षात ठेवा. sp3 sp2 अँड sp hybridized. आणि बेन्झीन मध्ये कुठला कार्बन असणार आहे मग तिथे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असणार आहे. सो इट इज sp2 hybridized. So 2 sp2 hybrid orbitals of carbon overlap and form the carbon carbon sigma bond. इथे बघा इथे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड आहे. and the remaining third sp2 hybrid orbital of each carbon atom overlaps with the s orbital of the hydrogen to form carbon hydrogen 6 sigma bonds. इथे बघा this is a carbon hydrogen sigma bond. this is carbon carbon sigma bond. इथे रेड कलर ने मी तुम्हाला दाखवतो. कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कुठला आहे आणि कार्बन हायड्रोजन सी. This bond is carbon carbon sigma bond and this bond is carbon hydrogen sigma bond. This is carbon hydrogen sigma bond. This is also carbon hydrogen sigma bond. हे बघा carbon hydrogen sigma bond. हे पण carbon hydrogen sigma bond. All these are carbon hydrogen sigma bonds. आणि हे बघा this is a carbon carbon sigma bond. This is carbon carbon sigma bond. This is also carbon carbon sigma bond. माइक कोणाचा सुरू आहे आविष्कार. This is also just a minute. See, this is also carbon carbon sigma bond. This is also carbon carbon sigma bond. So there are 6 carbon hydrogen sigma bonds and 6 carbon carbon double bonds in this structure. In this structure. आता तुम्ही म्हणाल इथं पॉय बॉन्ड कुठे आहे. इथं खाली मी एक्सप्लेन करतो. See,
द अनहायब्रिड पी ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन ॲटम्स. आता त्याच्यामध्ये कार्बनची व्हॅलन्सी 4 आहे. आता कुठं कुठं गेली बघा, इथे त्याची व्हॅलन्सी कुठं सॅटिस्फाय झाली बघा. इथे कार्बन, इथे एक कार्बन आहे, म्हणजे किती बॉन्ड झाले? 1 2 3 बॉन्ड झाले, एक ऑर्बिटल रिकामी. कार्बन इथं बघा, ह्या कार्बनला बॉन्ड किती आहेत? इथं हा पहिला बॉन्ड. परत रेड कलरने मी दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला कळेल की पाय बॉन्ड कसं बनलाय, पाय बॉन्ड कसं तयार झालं. इथे बघा, हा इफ कन्सिडर दिस इज अ कार्बन, या दिस इज अ 1 बॉन्ड, दिस इज अ सेकंड बॉन्ड, अँड दिस इज अ थर्ड बॉन्ड. म्हणजे एक ऑर्बिटल त्याचं रिकाम आहे, अनहायब्रिडाइज्ड आहे ते पी ऑर्बिटल इथे लिहिले. द अनहायब्रिड पी ऑर्बिटल. हे हायब्रिडायझेशन चॅप्टर मी ज्यावेळेस शिकवेल ना, त्यावेळेस तुम्हाला डिटेलमध्ये कळेल, की त्यावेळेस सरांनी सांगितलं होतं की हायब्रिडाइज म्हणजे काय असतं, ऑर्बिटल्स म्हणजे काय. ॲटॉमिक स्ट्रक्चर मध्ये हे सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. ऑर्बिटल कसे असतात ते. हे ऑर्बिटल म्हणजे त्याच्या आपण जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहितो, व्हॉट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ते समजा आता कार्बन इज हॅव्हिंग द 6 इलेक्ट्रॉन्स, मग ते 6 इलेक्ट्रॉन कसे ठेवलेले असतात? फर्स्ट ऑर्बिटल मध्ये किती, सेकंड ऑर्बिटल मध्ये किती. ऑर्बिटल म्हणजे काय, ऑर्बिटल शब्द कुणी दिला, मग ते कसं फिरत असतं, हे सगळ्या गोष्टी ॲटॉमिक स्ट्रक्चर मधून तुम्हाला कळतील. आता फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की पाय बॉन्ड आणि सिग्मा बॉन्ड्स कसे तयार झाले त्याच्यामध्ये इन दिस बेन्झीन. So the unhybrid p orbital of carbon atoms overlap laterally forming the pi bonds. इथं परत p झालेली, इथं p च्या जागी pi bonds पाहिजे, लक्षात घ्या, pi bonds पाहिजे. So there are 2 possibilities of forming 3 pi bonds. इथं पण p word झालेलं आहे, इथं pi पाहिजे. 3 pi bonds by overlapping of, this is p orbital is correct. So C1 C2 आपण इथे बघू आता, this is C1 C2, C1 C2, then C3 C4, C5 C6 इथे दाखवलेलं बघा. 2 पॉसिबिलिटीज बघा, C1 C2, this is carbon number 1, carbon number 2, then C3 C4, then C5 C6, or इकडे C2 C3 दाखवलं, C2 C3, त्याच्यानंतर C4 C5, त्याच्यानंतर C6 C1. हे एक पॉसिबिलिटी किंवा हे एक पॉसिबिलिटी, वेगवेगळ्या 2 पॉसिबिलिटीज आहे. दिस इज ओव्हरलॅप ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ बेन्झीन. इथं C1 C2 चं लॅटरल ओव्हरलॅप आहे बघा. लॅटरल म्हणजे उभं, हे डॉटेड लाईन दाखवलीत ना बघा. दीज फॉर्म्स पाय बॉन्ड्स, दीज ऑल्सो फॉर्म्स पाय बॉन्ड्स. नको मम्मी. लेक्चर चालू असताना लेक्चरकडेच लक्ष द्या. ठीक आहे. So these 2 possibilities are there. If these possibilities are there, we can get the double bonds here, these positions. And if this possibility is there, we can get the double bonds. These are the 2 resonance structures actually. These are the 2 resonance structures. According to the resonance theory, there are 2 resonance structures of benzene. म्हणजे तुम्हाला कळलं असेल की सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कसे झाले आणि पाय बॉन्ड्स कसे झाले. पाय बॉन्ड्स आर ऑलवेज विथ द लॅटरल ओव्हरलॅप. हे बघा, दिस इज अ लॅटरल ओव्हरलॅप. दिस कंबाईन्स विथ दिस अँड वी गेट हिअर पाय बॉन्ड्स. म्हणजे हे पण 2 ओव्हरलॅप होतं आणि इथं पाय बॉन्ड तयार होतं. हे 2 ओव्हरलॅप होतात आणि त्याचं पाय बॉन्ड तयार होतं. Then according to the molecular orbital theory, in chapter number 5 we will discuss this molecular orbital theory. In molecular orbital, the 6 p orbitals of 6 carbons gives rise to 6 molecular orbitals. 6 molecular orbitals of benzene. इथं shape दाखवलेला आहे. Shape of the
मोस्ट स्टेबल मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज शोन. इथे बघा हे सगळे पी ऑर्बिटल दिसतंय ना, हे पी ऑर्बिटल. म्हणजे इथं तुम्हाला कळते का नाही बघा, हे दिस इज अ 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर. 3 of these 5 molecular orbitals lie above and other below the. इकडे बघा आता हे जे तुम्हाला कुठलं दिसते, हे रेड कलरचं दिसतंय ना, रेड कलरचं. इथं 3 रिंग आहेत, लक्षात घ्या. हे एक रिंग आहे, ब्लॅक कलरची एक रिंग आहे. त्याच्यानंतर इथं रेड कलरची डॉटेड एक रिंग दाखवली आणि इथं एक ब्ल्यू कलरची एक रिंग दिसते. इकडे बघा, ठीक आहे. इकडे सगळ्यात वरती पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे. त्याच्यानंतर खाली पण पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहे आणि इलेक्ट्रॉनचा क्लाउड दाखवले. म्हणजे इमेजिन करायचंय की बेंझिनच्या रिंगच्या भोवती इलेक्ट्रॉन क्लाउड कसा आहे.